ravistelivat yhteiskuntaa ja toivat niitä epäkohtia esille, niin ajattelin, että musta toimit. Minä haluan toimittajaksi. Kun energiasäästöohjeet joulukuussa äänestetään säästämistavoitteeksi silloin noin 10% kokonaiskulutuksesta, noin puolet tästä eli 5% arvioitiin silloin saatavan lämmityksen ja ilmastoinnin säästöön. Pääsin opiskelemaan Tampereen yliopistoon ja siellä sitten tuli semmoinen vallankumousajatus maailmaan, koska kohtasin Harri Rinteen, sitten tapasin Juise Leskisen ja